Você já imagina uma cidade inteira se rebelando contra uma vacina? Ruas chamas, barricadas, confrontos com a polícia, tudo porque o governo queria obrigar as pessoas a se vacinaram. Por isso ficou, mas isso realmente aconteceu no Brasil. Em 1904, o Rio de Janeiro, o capital do país, mergulhou caos que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Mas o que levou a população a essa fúria coletiva contra uma medida que, salvaria vidas? A resposta é muito mais complexa do que parece e revela as profundas feridas sociais do Brasil no início do século XX. Para entender essa história, precisamos voltar pouco no tempo. O Rio de Janeiro, no começo dos anos 1900, era uma cidade de contrastes gritantes. A República tinha acabado de nascer e sonhava transformar o Brasil em uma nação moderna, civilizada, inspirada na Europa. Mas a realidade de capital era bem diferente. Ruas estreitas e sujas, esgoto a sua aberto e, principalmente, os córticos, moradias coletivas superlotadas, sem condições mínimas de higiene. Nesse ambiente, doenças como febre amarela, peste bubônica e, claro, a varíola, se espalhavam rapidamente, matando milhares de pessoas todos os anos, especialmente os mais pobres. O presidente de época, Rodrigues Alves, decidiu que era hora de mudar essa imagem. Ele inicia ambicioso projeto de reforma urbana, conhecido como Bota Abaixo. A ideia era modernizar o Rio, abrindo largas avenidas, construindo prédios imponentes e saneando a cidade, tudo inspirado no modelo de Paris. O problema foi como isso foi feito. Para abrir espaço para a nova cidade, milhares de córticos no centro foram demolidos. Famílias inteiras, com suas vidas e histórias, foram simplesmente expulsas de suas casas, sem qualquer aviso prévio ou indenização. Essas pessoas foram empurradas para os morros e para as periferias distantes, dando início ao processo de favelização que conhecemos hoje. Imagine o sentimento de revolta de quem perdeu tudo em nome de progresso que não era para eles. A desconfiança no governo já estava plantada e crescendo a cada dia. Foi nesse cenário de tensão social que entrou em cena o sanitarista Oswaldo Cruz. Ele foi nomeado diretor de saúde pública como uma missão clara, erradicar as epidemias que manchavam a imagem do Brasil no exterior. Oswaldo Cruz era cientista brilhante e determinado. Para combater a peste bubônica, ele criou brigadas que caçavam ratos pela cidade, e para a febre amarela, investiu no combate aos mosquitos. Mas o maior desafio era a varíola, uma doença terrível que desfigurava e matava. Para Oswaldo Cruz, a solução era única e inegociável, a vacinação em massa e obrigatória de toda a população. No dia 31 de outubro de 1904, o governo aprovou a lei de vacina obrigatória. A lei era extremamente autoritária. Ela previa que brigadas sanitárias, acompanhadas por policiais, poderiam entrar à força nas casas das pessoas para aplicar a vacina. Quem se recusasse poderia ser multado ou mesmo preso. Para os homens, a recusa significava não poder arrumar emprego, caçar ou votar. Para os viajantes, era impossível embarcar sem o certificado de vacinação. O governo não fez nenhuma campanha de conscientização. Ninguém explicou para a população o que era a vacina, como ela funcionava ou por que era segura. Para povo que já se sentia agredido e humilhado pelas demólicos e pela violência policial, a ideia de ter seus lares invadidos e seus corpos violados por agentes do governo foi a gota de água. A falta de informação abriu espaço para o pânico e para as fake news de época. Boatos de todos os tipos começaram a circular. Diziam que a vacina era feita com pus de vaca doente e que quem tomasse ficaria com cara de boi.
Falavam que indicao no breco era pretexto para os agentes de saúde abusaram dos mulheres. A imprensa de oposição, que já criticava duramente o governo de Rodrigues Alves, jogou lenha na fogueira. Publicava charges e artigos inflamados, retratando Oswaldo Cruz como tirano e a vacina como instrumento de tortura. A palavra vacina virou sinônimo de autoritarismo e desrespeito. A cidade era barril de pólvora prestes a explodir. E a explosão veio no dia 10 de novembro. A revolta comigo no centro de cidade e se espalhou como incêndio. Multidões foram para as ruas. Quebravam bonds, arrancavam trilhos, apedrejavam prédios públicos e postes de iluminação a gás, deixando a cidade às escuras. Barricadas foram erguidas com movias, pedras e tudo o que encontravam pela frente. O povo estava no controle das ruas. E nele eram apenas os mais pobres. Trabalhadores, estudantes, militantes de baixa patente e 8 políticos de oposição se juntaram aos protestos. Cada grupo tinha suas próprias razões, mas todos compartilhavam inimigo comum, governo que consideravam autoritário e opressor. Durante quase uma semana, o Rio de Janeiro viveu clima de guerra civil. Houve confrontos violentíssimos entre os manifestantes e as forças policiais e militares. Tiros, mortes e feridos de ambos os lados. A capital do Brasil estava paralisada pelo caos. Vendo que a situação tinha sido completamente do controle, o governo tomou uma atitude drástica, decretou estado de sítio, suspendendo as liberdades individuais. E, finalmente, no dia 16 de novembro, o presidente Rodrigues Alves cedo e anuncia a revogação de obrigatoriedade de vacina. A revolta popular tinha vencido. Massa custo altíssimo. O saldo oficial foi de dezenas de mortos, centenas de feridos e mais de 1000 pessoas presas e deportadas para o acre, muitas das que nunca mais voltaram. O mais irônico dessa história vem depois. Como o fim de obrigatoriedade, a campanha de vacinação foi interrompida. Poucos anos depois, em 1908, uma nova e violenta epidemia de varíola atingiu o Rio de Janeiro, matando milhares de pessoas. O pânico foi tão grande que a população, que antes tinha se revoltado, agora corria desesperada para os postos de saúde em busca de vacina. As pessoas finalmente entenderam, de pior maneira possível, que a vacina era, de fato, uma proteção. Oswaldo Cruz, que tinha sido chamado de Carrasco, acabou sendo reconhecido como herói nacional. A Revolta da Vacina é capítulo fascinante e trágico de nossa história. Ela nos ensina que o problema nunca foi a ciência ou a vacina MSI. O problema foi a forma autoritária, violenta e desrespeitosa com que o Estado tentou impor uma política pública, por mais bem-intencionada que fosse. A revolta foi grito de uma população cansada de ser ignorada, humilhada e excluída de projeto de modernidade que não incluía. Mais de século depois, as licos de revolta de vacina continuam extremamente atuais. Elas nos lembram que saúde pública se faz com ciência, sim, mas também com diálogo, confiança, respeito e cidadania. Impor uma solução sem explicar, sem ouvir e sem construir consenso é a receita para o fracasso. Obrigado por assistir aqui. Se você gosta de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.